guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Today we're gonna talk about comparative adjectives when we want to compare two things, two people, two cities, two of anything you can imagine. سلام همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از مجموعه درس‌های زبان انگلیسی با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز می‌خوایم صفت های برتر یا تفضیلی رو یاد بگیریم که از اونها برای مقایسه دو شخص، دو شی یا دو چیز استفاده میشه. حتما تا پایان این درس با من همراه باشید. درس آسون و بسیار کاربردی هست. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. Comparative adjectives. We use comparative adjectives when we want to compare two things, two people, two places, two objects, etc. and to talk about their differences. So, as I said, comparative adjectives are used to describe the differences between two and not more than two, not three, not more, only two things. And there are two forms to make comparative adjectives. خب compare، کلمه comparative از فعل compare میاد به معنی مقایسه کردن. وقتی که ما از شکل comparative یا صفت‌های comparative استفاده می‌کنیم، در فارسی قدیما میگفتن صفات تفضیلی که خب کلمه عربی بود. اگه بخوایم به فارسی بگیم میگیم صفات برتر، یعنی همه تر آخرشون داره. این از اون بزرگتره، این درخت از اون درخت بلندتره، اون از اون یکی آرومتر راه میره مثلا. خب پس در هر حال شکل تفضیلی یا شکل comparative form برای مقایسه دو، این عدد دو رو حتما تو ذهن داشته باشید، نه بیشتر. دو چیز، دو شخص، دو شی یا هر چیزی که در مورد دو تا باشه، یکی با یکی مقایسه میشه. و ما برای ساختن comparative adjective ها دو تا شکل داریم. Now let's see what these two forms are. First of all, we have some adjectives which are short. For short adjectives, we add er to them. همطور که تو فارسی ما تر رو اضافه میکنیم، بلندتر، کوتاهتر، جوانتر، چاقتر، لاغرتر. In English, for short adjectives, we add er. Now, short adjectives themselves are two groups. First, we have one syllable adjectives like fat, short, fast, tall, old, small. دقت کنید صفت small نیایید یه وقتی این small رو بگید small. ما نداریم اولشا، ساکن هست، این یک بخشه small. پس یک نکته مهم اینه که اصلا شما درست بتونید کلمات رو بخش کنید در انگلیسی. خب همطور که میبینید old is one syllable adjective, we add er and we say older. For example, my father is older than my mother. خب صفت old هم پیر معنی میشه، هم کهنه و قدیمی معنی میشه، هم به معنی بزرگتر. پدرم از مادرم نمیگیم پیرتره، میگیم بزرگتره. Or I am older than my brother. من از برادرم بزرگترم، نمیگم من از برادرم پیرترم. Tall, it is one syllable. We say taller. Sarah is taller than Mary. سارا از مری قد بلندتره. We have some other adjectives like big or fat whose structure is CVC. قبلا زمانی که در مورد افزودن ing توی present continuous صحبت کردیم یه قاعده‌ای داشتیم، میگفتیم فعلایی که آخرشون CVC داره شاید به گوشتون آشنا باشه. CVC means consonant, vowel consonant. صفت‌های یک سیلابی که حالا یا خودشون مثل بیگ و فت سه تا حرف دارن کلن، یا سه تا حرف آخرشون رو در نظر بگیریم. یک حرف بی صدا، یک صدا دار و یک بی صدا. CVC مثل بیگ. B is consonant, I is vowel and G is consonant. We have CVC structure. In this case, when we want to add ER, the last consonant doubles. So bigger with double G, bigger. Or fat, F is C consonant, A is V vowel, T is C consonant.
So when we want to add er, fatter has double T, fatter. T, the last consonant, doubles. پس این از قاعده نگارشی. And also remember, adjectives like, for example, late, that end in E, they have E themselves, we just add R. So late, it has E, you just add R to the end of it. That is the spelling rule. Then, we have some two-syllable adjectives that end in letter Y. So, for two-syllable adjectives ending in Y, what happens here? Y changes to I. And then we add er. These adjectives are like heavy, heavy. It has two syllables and it ends in y. So heavier, we omit y, we put I, and then we add er. Or easy. It has two syllables and we change y into I, then we add er. Easier. For example, this lesson is easier than lesson 10. این درس از درس 10 آسان تره. Or like John is heavier than Tom. John از Tom چاقتره. دقت کنید heavy به معنی سنگین هست، اما معمولا کلمه fat رو برای اشخاص به کار نمیبرن. insulting هست، یکم بی‌ادبانه هست. به جای اینکه بگن فلانی fat هست میگن he's heavy. So when we say John is heavier than Tom، منظورمون اینه که سنگین تره، منظورمون اینه که چاق تره. یا مثلا میتونیم در مورد باکس صحبت کنیم. This box is heavier than the other box. این جعبه از اون جعبه سنگین تره. خب این از صفت‌های کوتاهی که به er تمام می شدن، که er بهشون اضافه می کردیم برای اینکه به شکل کامپراتیو اونها رو تبدیل کنیم. با من همراه باشید، بریم بخش بعدی درس رو ببینیم. For long adjectives, the structure is a bit different. To make comparative form of long adjectives, first we use more before adjective and then we write the adjective. Here again we have three forms. The first form, for two-syllable adjectives not ending in y. As you remember, I said for two-syllable adjectives ending in y, we added er, like heavy, heavier. But here, two-syllable adjectives that do not have y, for example, modern, pleasant, they have two syllables, but they do not end in y. So what do we do here? We write more before adjective. So modern changes to more modern. This city is more modern than that city. این شهر از اون شهر مدرن تره. Or pleasant, we say more pleasant, pleasant. This, I don't know, this perfume is more pleasant than that perfume. این عطر از اون عطر خوشایندتره. منظورمونه که بوش برامون بهتره. Then, for the rest of the adjectives, for all adjectives of 3 or more syllables, again we have the same structure. We use more before the adjective. For example, expensive, it has 3 syllables. Or beautiful. دوستان اینجا دقت کنید، نمیگیم beautiful، میگیم beautiful. باز هم تاکید میکنم بخش کردنی که ما تو فارسی انجام میدیم یکم با انگلیسی متفاوت هست. Beautiful. It has 3 syllables. So we say more expensive. My watch is more expensive than her watch. ساعت من گرونتر از ساعت اونه. Or his car is more expensive than mine. ماشین اون گرونتر از مال منه، از ماشین من. Or beautiful, more beautiful. Rose is more beautiful than cactus. گل رز قشنگتر از، زیباتر از کاکتوس هست، البته به نظر من. خب این هم از صفات طولانی تر که 3 بخش یا بیشتر دارن. But pay attention, with two-syllable adjectives not ending in y, with some of them, not all of them, some of them that looks short, like quiet, simple, clever, smart, we can use both forms
I mean, we can add ER or we can add more or we can use more before them. For example, for the adjective quiet, quiet, it has 2 syllables. We can say quieter or we can say more quiet. The 2 forms are correct. Or simple, simple. We can say simpler, it has E, so we just add R, simpler. Or we can say more simple. Clever, clever. We can say cleverer or more clever. دوستان دقت کنید صفت‌هایی که دو بخشی هستند، بعضی صفت‌ها ظاهرشون هم یکم طولانی به نظر میرسه. مثلا pleasant رو ببینید، شکل ظاهرش با اینکه دو بخشه ولی ما دیگه نمیتونیم بگیم pleasanter. We never say that. ولی صفت‌هایی مثل quiet, simple, clever که به لحاظ ظاهری و شکلشون هم کوتاه هستن، دو بخش دارن ولی همون دو بخش خیلی کوتاه هست، هر دو فرم ER یا more رو میتونید براشون استفاده کنید. اما خب اون چیزی که برای ما safe تر هست، یعنی مطمئن تر هست انجام بدیم، اینه که صفت‌های دو بخشی که Y دارن که Y به I تبدیل میشه ER میدیم. صفت‌های دو بخشی که Y ندارن more براشون استفاده کنید. اینجوری فکر میکنم مطمئن تر بشه. و برای صفت‌های 3 بخش یا بیشتر کلاً از more استفاده میکنیم. حواستون باشه خیلی از زبان آموزا این دوتا رو قاطی میکنن، یعنی میان هم more میذارن قبل صفت هم ER میذارن. هیچ وقت ما این دوتا رو با هم به صفت اضافه نمیکنیم. حتما یکی از اینها باید به صفت اضافه بشه، چون ما هیچ وقت نمیگیم بلندتر که میگیم بلندتر. پس یعنی یا ER داریم یا more داریم. خب این از ساختار comparative adjectives. اما مطابق معمول چند تا صفت هم داریم که exception هستن، شکلشون irregular هستن، شکل comparativeشون متفاوت هست. بریم با هم اونا رو هم یاد بگیریم و بعد هم چند تا مثال براتون روی تخته بنویسم. There are some exceptions to comparative adjectives. exceptions به معنی استثناء هست. همونطور که گفتم یه تعدادی صفت داریم که استثناء هستند، یعنی از اون قاعده ER یا more تبعیت نمی کنن. زمانی که میخوایم شکل comparativeشون رو بسازیم کلا شکلشون تغییر میکنه. One of these adjectives is good. The comparative form of good is better. Have you ever heard like how are you today? Say I'm better than yesterday. خب حتما شنیدین دیگه. or get better soon. این اصطلاحات رو ما تو conversation ها داشتیم. better یعنی بهتر، زودتر، خوب. get better soon یعنی زود خوب شو، ولی منظور اینه که بهتر شو، یعنی حالت بهتر شه. هم برای good هم برای well، و well اینجا به معنی healthy هست، نه adverb well منظورمون نیست که مثلا I study well، این منظورمون نیست. well به معنی healthy یعنی زمانی که داریم در مورد سلامتیمون صحبت میکنیم، مثلا how are you very well I'm well. تو این حالت هم برای good هم برای well comparative فرمش میشه better یعنی بهتر. Like for example, this shirt is good but I think that shirt is better. این بلوز خوبه ولی اون بلوز بهتره. Then for bad, we have the comparative form worse, worse. For far away, we have 2 comparative forms. We can either say farther or we can say further. پس برای صفت far به معنی دور ما دو شکل داریم، هر دوتاش معنی دورتر میده، اما farther با A نوشته میشه، further با U. هر دو شکل هم درست هست و هیچ تفاوتی در کاربرد نداره. For example, I live in Tehran. قم is far but کاشان is farther. خب قم از تهران دوره ولی کاشان دورتره. or کاشان is further. Or for example, yesterday the weather was bad but today it is worse than yesterday. دیروز هوا بد بود اما امروز بدتر از دیروزه. worse. خب حالا بریم توی جمله چند تا مثال رو با هم ببینیم. John is 1 meter 80. I'm telling about how tall he is. John is 1 meter 80. He is tall, of course. But Chris is 1 meter 85. He is taller than John. I mean, Chris is taller than John. خب داریم دو نفر رو به لحاظ قد با هم مقایسه میکنیم. صفت comparative، صفت برترمون رو داریم. زمانی که شما دارید میگید که چی از چی
حالا بلندتر، کوتاه‌تره، یا چه کسی از چه کسی، میتونید از preposition than استفاده کنید. than Chris is taller than John. Chris از جان بلندتر هست. The United States is big. Russia is bigger than the US, than the United States. ایالات متحده آمریکا بزرگه ولی روسیه بزرگتر از US هست. Is French more difficult than English? آیا زبان فرانسه سخت‌تر از، مشکل‌تر از زبان انگلیسی هست؟ Or I got 19 in the test. Sarah got 18. My mark was better than Sarah's. من 19 گرفتم توی تست، سارا 18 شده، نمره من بهتر از نمره سارا بوده. و اینجا ما شکل possessive form رو داریم، در واقع اینجا یه جورایی possessive pronoun به حساب میاد. hers، یادتونه که قبلا خوندیم این رو. پس نمره من از مال اون بهتر بود یا بهتر هست. My mark is better than hers. خب این هم از comparative form. امیدوارم که درس رو خوب یاد گرفته باشید. حتما تمرین های پایان درس رو حل کنید تا کاملا بتونید از er و more به درستی در جای خودش استفاده کنید. خب دوستان عزیزم، به پایان درس امروز رسیدیم. امیدوارم درس رو خوب یاد گرفته باشید. فراموش نکنید که برای تمرین بیشتر و یادگیری بهتر تمرین‌های آخر درس رو حل کنید و پاسخ اونها رو میتونید در ابتدای جلسه آینده ببینید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر حمایت‌های شما با لایک ها و کامنت های انرژی بخشتون هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.